we don't have all of the answers. It's in some ways surprising how little we know and how much the families expect us to know. And I guess for me, sharing with them the education that we have, the knowledge that we have is important, but it's important too to formulate hypotheses about what's really going on, what the nature of the issues are within that family, within the context of the family, within the school, within the community. And then to work together as a team with the family to actually have some impact. And oftentimes, for the very complex neuropsychiatric disorder cases that we see, that requires not only forming a team with the family, but also with the school and with other providers as well. Here I was, this guy who arrived at Yale. I did my adult psychiatry training, and then I had the opportunity to work with Donald Cohen. And Donald was a distinguished senior professor, again had an interest in autism, an interest in Tourette syndrome and obsessive compulsive disorder. And this was the book he wrote just before he passed away early, and it emphasizes again the whole issue of interconnections. Life is with others. So we do have a sociologist with us today, and you can't see it, but let me tell you about it. So this is just, actually there's a fellow at Yale who's very involved in social networking. And I'm glad to see, I can't see anybody using their iPhone just now, and I need to find mine. I'm not quite sure where it's at. But you can actually now keep track of, who's connecting with who. I'm not really a representative of the National Security Agency that's had such troubles in the United States. But we're basically all interconnected. The truth is that we are interconnected. We may look like separate people, but the truth is we are deeply interconnected. And that truth is, regardless of what ecological level you're looking at, it's true. So what I'm saying is that if you actually look at our brain circuits, no one neuron does a thing. It's only by the interconnections with other neurons. That little team of neurons in that particular node that we call, some particular area of the hypothalamus or whatever it might be, that's the circuitry that we see. And of course, if we went down even lower in terms of what's happening inside of a cell or what's happening with regard to atoms, the same is true. No one electron is doing much of anything. It's only in combination with these other subatomic particles that anything's happening. And then, this is my favorite part of the story. It turns out that the astrophysicists tell us that there's something out there called dark matter and dark energy. How many of you have heard about dark matter and dark energy? Something like 94% of everything is dark matter and dark energy. Can you believe that? He doesn't look like dark matter and dark energy. I'm not sure. On the other hand, the astrophysicists don't know much about it, but when they do experiments to see if we had to figure it out, what would we see? These are these nodes and networks that are actually created. So whether we're talking about subatomic particles, whether we're talking about our brains, whether we're talking about our social interactions, or whether we're talking about the cosmos, we are all interconnected. And this is part of the reality of what clinical work is all about. Clinical care, for me, is where it starts. And the fact that my patients are the ones who have taught me about some of the things that I care about the most is important. But the other thing that's fundamentally important is that when you have that relationship with a family and you're interested in hearing from them about the issues and conditions that they have, it's also a wonderful opportunity to train the next generation. So I see this commitment to provide the best clinical care, and this tradition is also the starting point for our research and for the training of next generation of clinical and academic leaders. Biraz önce söylediğiniz şeylerden birisi ilişkiyi vurguladınız. Ve bu ilişkinin aslında çocukla ve ailesiyle, klinisyenle
temas öncesinde başladığını vurguladınız. Ve bunun değişik yolları üzerinde aslında durduk. Ve ondan sonra da bu terapötik anlamda bir verim getirmesi açısından bu bir ilaç tedavisi olabilir, bir terapi uygulaması olabilir. Bu ilişkide karşılıklı mutabakatların ve katılımın başarı ve sürelilik açısından önemini vurguladınız. Eğer ben kendi aklımda kalanları özetlemem gerekirse. Burada ülkemizde bir kısmımız kamu sektöründe çalışıyor, bir kısmımız özel hani para karşılığında hizmet verilen ücretli sektörde çalışıyor. Fakat her durumda gerçekten zamanla ilgili sınırlar ana kısıtlayıcılardan birisi. Yani karşılıksız ya da karşılıklı da olsa, çünkü zaman dünyada sınırlı. Hatta burada bence bizim size müteşekkir olmamız gereken şey, en kıymetli şey zamanı getirip bize ayırdığınız, verdiğiniz için. Dolayısıyla hastalarımızın, bize başvuranların zamanları ve bizim zamanlarımız kısıtlı olduğunda burada bu değerlendirme sürecinde ilk drop edeceğimiz, vazgeçeceğimiz şey sizce ne olabilir? Şu olmadan da ben yapabilirim dediğiniz bir şey var mı? Well, I feel like I should ask Yankee this question. And then I will make a judgment about what he said. Çünkü her nokta o kadar temel ki bilgi, ilişki, karşılıklı ilişkinin akışı, devamlılığı. Bir tanesini çıkardığımızda hani bu bizim çocukların boz yaptıkları bir tane parça eksildiğinde oyun oynanamaz hale geliyor. İşin tadı kaçıyor. Fakat bir yandan da özellikle birçok yerde bu değerlendirme süreçlerinin mükemmeliyeti üzerine kafa yorduğumuzda hep bir eksiğimiz kaldığı hissi, burada çalışan genç, daha kıdemli birçok kişinin hep bir yerde bir eksik kaldık hissi, bir yandan da belki bizi götüren, ilerleten bir kuvvet de oluyor. Ama dolayısıyla aslında hiçbir şey eksik bırakmak istemiyoruz. Ama bu bir yandan da bu klinik iş yapan herkesin, bütün klinisyenlerin kötü rüyası. Yani hep bir eksik kaldı düşüncesi de veren bir yanı var. Bunu nasıl hallediyorsunuz, bu tip şeyleri, duyguları? Yeah, well, I think that the reality is that none of us are perfect. And I guess for me, the interconnection and sort of making it clear that somehow what's happening matters. On the other hand, if the setting that you're in is one where you're not going to be seeing that family again, and there's going to be, you know, who knows who is going to be seeing them the next time they come in, and my understanding is that that's not such an uncommon event in the public sector here in Turkey, then that's something that needs to be discussed with the family at that point in time, because that's part of the reality that they're going to be facing. And then the question is, if you have trouble in terms of the next go-round, in terms of the next follow-up visit, is there any way that they could be in touch with you? That is to say, with the person that did the initial evaluation, that you could actually help out and make sure that it's sort of moving forward in the right way. But this comes back to the whole issue of supervision, which we didn't talk much about. But I'm going to be advocating tomorrow, because there's a retreat that the YDY group is going to be having tomorrow. And I'm going to be talking about the importance of supervision and oversight and the continuity of care. So I think that we can do our best job with the amount of time that we have, but finding a way to maintain that connection is something that I would say as being really pretty important. So that's one of the things I would hate to lose. On the other hand, if the system doesn't allow that to happen, then that's a reality that you need to face. Şöyle diyebilir miyiz? Yani orada devamlılık önemli olan ve devamlılık aslında zihinlerimizde sürüp gitmekte olan bir devamlılık. Aslında birisiyle ilişkimiz sadece onun o andaki gerçek etkileşimimiz değil, onun zihnimizdeki temsiliyle olan ilişkilerimizde. Yani şu anda yaşamayan büyüklerimizle, hocalarımızla olan
ilişkimiz gibi aslında bir yerde bir şekilde hastalarımız ve aileleriyle kurduğumuz ilişki o anda o odada olup bitmiyor ve öncesi sonrası artıları ve eksileri devam eden bir ilişki oluyor. Ve ilişki tabii bir yandan da bana şu örneği hatırlattı. Aslında uzun zamandır düşünmediğim, hatırlamamış olduğum bir durum. Ben 80'li yılların sonunda, izninizle kendimden bir örnek vereyim. Çocuk psikiyatrisi daha alanında değildim. Yetişkin psikiyatrisi alanında Türkiye'de Amerika'ya gitmeden önce eğitim alırken rahmetli Esat Göktepe hocamızla beraber çalışıyordum. Fakat Esat Hoca'nın da en büyük özelliklerinden birisi çok açık görüşlü bir insan olması. Açık görüşlülüğü şöyle, kendisi daha biyolojik oryantasyonlu bir psikiyatristi ama işte Engin Geçtan gibi, Cahit Ardalı gibi psikanalitik, psikodinamik oryantasyonlu kişileri süpervizör olarak bize atıyordu ve Cahit Bey bu kişilerden ve o da yakın zamanda kaybettiğimiz birisi benimle aynı odada oturur. Beraber hasta görürüz. Ben poliklinikte oturuyorum. Gider gelir Cahit Bey de orada. Ve biraz böyle sorular, konfrontasyonel sorular soran bir kişiydi. İşte niye öyle yaptın, niye böyle dedin vesaire gibi ama ben de hasta sinirlenecek diye falan böyle çekiniyorum. Şimdi kızdırmayalım, yani niye böyle konuşuyorsunuz? Yok böyle metotları. Ve ben her seferinde ne kadar Cahit Bey böyle confrontational yaklaştığı durumlarda işte ne bileyim haftanın 2 günü geliyordu. Ben de bütün gün oturuyordu. Enteresan, büyük bir şanstı tabii benim için. Bütün hastalarla ilgili tek tek tartışabiliyorduk. Hasta gelir 2 gün sonra ya da bir hafta sonra bir bakınır filan. Ne oldu? Öbür doktor yok mu? Şimdi tabii hani bir yaşça büyük ve tecrübeli birisinin olması yanı sıra orada bir ilişki doğması ve o ilişkiyi kişi arıyor. Yani o ilişkiyi kimle kurduğumuz çok mühim. Yani benim bugünkü konferanstan aklımda kalan, biz devam edecek, yaşayacak bir ilişkiyi nasıl oluştururuz? Ve bu ilişkiyi oluşturmanın şartlarından birisi o kişilerin bizim karşımıza gelirken kafalarında olan sorularla bizim oradan ayrılırken yanlarında götürdükleri arasındaki örtüşme. Yeah, so I would agree completely with what Yanka Bey just said. I would also say that so often in my experience, there are separation issues within families, whether they have Tourette syndrome or some other disorder. And it's the disconnection that is bringing them to the clinic. And finding ways to reestablish connections that are threatened by, because sometimes kids are very good, let's say, with disruptive behavior. And one of the things that is a very common use for disruptive behavior is that it gets the attention of the parents. We saw a case together just a few days ago, and I guess I was really convinced that some of the disruptive behavior that we were hearing about was because the dad wasn't paying any attention to him, and he needed to find a way to sort of connect in a way that would lead, even if it was negative attention. And so in seeing that, it began to be something that I could point out to the family and begin to think with them about what could we do together to make a difference with regard to that interaction. That being said, it's wonderful that Yanka is such a distinguished clinician and writer and scholar because everybody wants to see him. And all I would say is, let's make sure that he sees you as the trainee when he's actually engaged with you in YDY or whatever. And let's make sure he's there and like that fellow, and I'm not sure he's going to be as grumpy as the other fellow and saying things that we're confronting, although he does have a little bit of a reputation like that. It's probably a little different now than it was a few years ago. But sometimes he does say things that are a little provocative. I don't know whether that's entirely true or not. Bu aynı zamanda iki yönde giden bir ilişki. Mesela aramızda çünkü çok genç arkadaşlarımız da var. Bazen gelen aileler, yani ilişkide hani dediğiniz gibi işte efendim tanınmış olmak, meşhur olmak, şöyle olmak, böyle olmak gibi faktörler rol oynuyor ama bunu aşan bir yanı var. O yüzden örneğin daha çok yakın zamanda benim Güzel Günler Polikliniğine gelen kişilerden birisi
Bizim orada mesela çalışan bir intern, psikoloji internü bir arkadaşımızı örneğin bir sonraki gelişinde ben onu görmek istiyorum diye tutturması da mümkün olabiliyor. Orada ya ben acaba burada ne yapabilirim diye düşünen, belki çok kıdemsiz, pek bir becerisi olmayan bir kişi o kişiyle bir ilişki yakalayabiliyor. Sanırım gelişmek, mesleki gelişim aslında birçok alanda, bu öğretmenlikten avukatlığa aslında gelişen bir alanda. Hani bu kıdemsiz diye tanımladığımız junior'daki o işe asılma, yakalama, iyi bir şeyler yapma arzusuyla yetişmiş daha kıdemli kişideki bilgi, deneyimin ikisinin bir arada olduğu durumlar. Yani birisinde artık bıkkınlık ve usanmışlığın olmaması, öbüründe de diğerinin zaman içinde kazanabileceği bilgelik ve deneyimin olması ideal bir mix harmanı oluşturuyor. Tabii böyle bir şey nerede var bilmiyorum. Tam bir şeyler öğrendik, bu sefer de yorulduk oluyoruz yani genellikle yapmaya. Diğerinde de yani yorgunluk yok, enerji çok ama bilgi ve deneyim pek fazla yok. Böyle bir hayatın doğal çelişkisi herhalde bu.